Now we would like to invite my brother Pháp Thanh to recite the name of the Buddha, and then the Sangha start right now. Yes. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. We respectfully pay homage to the Buddha, the world-honored one, the worthy one, the exalted one, the fully awakened and enlightened one. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Yes, thank you, Brother Pháp Thanh. Good evening, dear Dharma sister and brother. Today is April 16, 2022. We are very happy to be here with my brother and sister at Pháp Nhãn Temple on a Zoom of Buddhist study. First of all, we would like to welcome my brother Enzo, new brother who just joined Zoom and study the first class today. Now our class study. After this class, Jenzo, please send me your email. And then I send the Dhamma article, the Sutra, for you. And then you have a document all the time you can study. And then if you have free time, you join the Zoom and study with us together. Now we are welcome you. Okay, now we start. Our class Vietnamese and English together. And then there's all the time you can follow step by step for you. Here we already studied today, April 16, 2010, 2002. Here the big of fire we already studied. If you, I will send. I received your email already. I will send document to you. Therefore, you should live more directly in body, eat and drink with moderation, maintain a noble lifestyle, and deliverance. Do not participate in politics. Lead the mission of political communication. Communication. Do not chant magical spell and raise unethical elixirs. Do not associate with unwholesome people, and not make friends with arrogant people. Now here we already study. You see here the Sutra we study here. BEQUEATHED here. BEQUEATHED teaching Sutra. I'll discover on the summary, essential, and ultimate teaching of the Buddha before entering Nibbana. This Sutra we study here. And you will have the link I will send to you. Như vậy, in Vietnamese, như vậy thì quý vị, you in this case, the student of the Buddha, lấy female devotee and lay male devotee of the Buddha. Now we can say student of the Buddha, including monastic people. Như vậy các đệ tử của ngài sống tiết chế trong thân thể, tức là sống nuôi dưỡng cái thân mình vừa phải thôi, ăn và uống vừa đủ nha quý vị ha, ăn và uống vừa phải vừa đủ thôi để duy trì cái nếp sống cao thượng, the noble lifestyle, tức là nếp sống cao thượng nha quý vị ha.
Và cái nếp sống cao thượng và cái nếp sống và cái giải thoát cao thượng. Đừng có tham gia vào cái việc chính trị. Cái đây là nói về người tu nha quý vị ha. Người đời có thể tham gia. In this paragraph, in this sentence, Artham mentioned about monastic people in a Buddhist study. Như vậy trong đây cái lĩnh vực này là đề cập cái đoạn kinh văn này, đề cập cái khúc này nè. Do not participate in politics, tức là người tu đó là đừng có tham gia chính trị và đừng có lãnh đạo cái nhiệm vụ chính môi giới hay giao tiếp liên kết về chính trị. Người tu không có làm cái này. Và đừng có đào tạo hay huấn luyện đào tạo về những cái thuốc giống như là magical spell, tức là cái thuốc cái đào tạo về những cái thần chú hay là những cái tính cách đó mà chú thuật đó. Và đừng có tạo do not agree, tức là đừng có tạo những cái giống như là thuốc mà cái thuốc không có đạo đức, thuốc tiên á, elixirs, tức là cái thuốc mà cái tính cách không có đạo đức. Quý vị ha, khi mà làm thầy thuốc á, nhiều khi á, chỗ này họ cũng lợi dụng chỗ này họ kiếm tiền, nhưng mà ở trong Phật giáo á, đối với người tu là Đức Phật không có cho phép. Và đừng có giao tiếp với những người unwholesome people, là những người bất thiện nha quý vị ha. Và không kết bạn với những người ngã mạn, arrogant people. Đó thì quý vị thấy á, như vậy ở đây chúng ta có một ý là một là tiết chế trong ăn uống, là ăn phải như thế nào để cho nó có sức khỏe, chứ còn ăn mà cái gì cũng xà lốn á, là rất là trở ngại. Đức Phật dạy á, là bệnh từ khẩu sanh, tức là bệnh cũng do cái từ mình, cái miệng mình ra, và hoa từ khẩu diệt, tức là cái lời nói cũng là do cái miệng mình. Cho nên ở đây á, nói vấn đề mà ăn uống này, sức khỏe này kia là do cái thân mình, mà mình ăn uống phải giữ gìn sức khỏe. Không giữ gìn sức khỏe thì rất là dễ bệnh, chẳng hạn như mình bệnh tiểu đường, mà gì cũng xà lốn là dễ chỉ bị bệnh nha. Đó thì để duy trì cái nếp sống và cái lối sống và cái giải thoát cao thượng đó, thì mình đừng, đối với người tu á, là đừng có tham gia chính trị, đừng có lãnh đạo liên kết về cái đó vân vân. Thì mấy cái điều đó là chúng ta biết. Now dear sister and brother, here the first sentence in this paragraph, the first sentence for the lay people and monastic people. In the first sentence on lay and Buddhist, lay and monastic people together. But you see, sometimes if we have diabetes, and our time sugar we eat, and powder, rice, cooked rice, powder and season, and something else. Other time we eat a lot. Other time maybe we will have bad sickness. Other time not good. So when we sickness or illness come from where? Come from we eating. You see, if we eat a lot meat, fish, and many different kind of fish, and we eat at a time maybe physical machine cannot work right properly. Other time maybe we will have bad sickness. That's why we be careful when we eating, when we drinking, even drinking. If you drink alcohol every day, and your physical machine will trouble. This is very correct. So drinking and eating, be careful. And something is some food suitable for our body. Other time we can drink or we can eat. If we any food we can eat, any drink, Coca-Cola. If you drink a lot, trouble for your physical body. That's why here in this sentence, the Buddha say,
Now, sickness, illness come from where? Come from eating and come from drinking. Drinking alcohol, take road, trouble, big trouble. That's why if we are well-trained disciple of the Buddha, and please remember, prevent some food not helpful for your body, and please stop. And some food helpful, some food not helpful. Other time we have review, we can compare, and if which one good, and we can drink. We can eat something, some food or some drink not good. Now please stop. Don't drink. Don't eat a lot. Other time eat a lot. If like that, other time we will have bad sickness or illness. That's why the first sentence lay people or monastic people also the same way. If you drink Coca-Cola or drink something else, a lot of time trouble when you no exercise, or when you sleep a lot of time, physical body will be trouble. That's why the first sentence the Buddha remind us, be careful when we understanding the Buddha teaching. And here the second sentence here, do not participate in politics, lead a mission of political communication. This is a sentence I would like to mention this. You see, in this case, lay people okay, because lay people go to society, can do anything they like. It's okay. But in this case, the Buddha mentioned about monastic monk, monastic people, because if we have relationship, political relationship with someone, some different people, all the time we can sleep not well. You see, and political relationship, if we contact someone, somebody, some place, somewhere, all the time, big trouble. Like now in the modern time, right now in the two countries fighting together, not good. You see, another time one country want to live in peace, joy, happiness, but another country have a lot of weapons, a lot of economy, a lot of something. Other time maybe that country very strong, and another country small, but they want to live in peace, joy, happiness with another country all over the world. But fighting not good. Dictatorship. You see, all the time here, not good. Lay people, if they do something wrong, it's big trouble. Not only one country, but also all over the world. Relate together. That's why in this sentence, the Buddha say, if you are not political leader, now please stop. Earn money, have time, earn money, go to work, earn money, and help your family, yourself, your loved one, your relative, your family is enough. At a time, support your family means you support your our society, right? If have a lot of political relationship with another country, another people, not good, sleep not well. You see, all the time harmful might come to him and to her, and and then not good for another people. And now when we study here and we know, another time we open mind and we something good and we relate together, something not good, now stop. Here lead mission of political communication. In this case, if we are student of Buddha, we do not do like that. Maybe we don't because we don't have enough time. Moreover, we when we were young, we study about psychology, about history, about education, about something like economy. Other time don't have time to join the to lead the mission of political communication. No need, no time.
no time to enjoy, no time to join. And if we join all the time, maybe our mind become more and more angry, anger, a lot of hatred, anger, not good for a student of Buddha. If we understand a lot of time, remember we should avoid. Here, this sentence train magical spell and do not raise an ethical elixir. You see, somebody, if you are herbal, for example, if you are herbal physician, at time you earn money a lot. If you are a doctor, for example, if you want to earn money all the time, you give something, but something legal or illegal. It's not good. But in this case, if you are a physician, if we are herbal physician, and remember that somebody now in the modern time we can say doctor, medical doctor, but before in the Buddha time or in the ancient time, other time, maybe we can call herbal medicine. Somebody a lizard. But in this case, the Buddha say, now be careful. If you do a lot create a lizard, other time maybe a lizard will become unethical. That's why the Buddha say, no, don't do this. It's not good because do that other time magical spell. If you train magical spell, maybe other time not good because somebody think about you have a psychic power. You see, other time you mess you up a psychic power. Other time you invite them to come to you. Other time they will give more money, more something, but other time not legal. In this case, the Buddha say, no, if we are well-trained student of the Buddha, and please don't train magical spell. You see, the Buddha never mentioned about it. The Buddha only emphasize education. You see, education is very important. When you study step by step, study the teaching of Buddha step by step regularly, other time our have a lot of virtue, meditation, concentration, and wisdom. Other time you have mind, you can your mind become clearer and clearer. If do something wrong like 10 magical spell or raise on ethical elixir, not good for our life and for all the people. That's why in this case the Buddha say no, should avoid that because do something sometimes not good for ourselves and for other people. That's why in this sentence the Buddha say, now please don't do that because this is not ethical. Learning and ethical practice, now please avoid it. That's why we study here and we know. Here, the Buddha say, do not associate with unwholesome people. This sentence very good. Associate with unwholesome people. You see, somebody wholesome people. Oh, we can say hi, we can make friends, and we can have together, do something good together. But unwholesome people, sometimes somebody who are killer, you see, somebody stealer, somebody do sexual misconduct, somebody do kiss sexuality, somebody drink alcohol, drunkard. Sometimes here in this case the Buddha say, now please avoid unwholesome people.
If we don't know, if we don't know the first time, okay. But if we know those who are unwholesome people, please should avoid. You see, for example, angel. If you go somewhere, everywhere, you know, if you make friends who are wholesome, all the time you are lucky. But you make friends who are unwholesome people, it means not good people. All the time you will be trouble. You see, 2 days ago, you and I talked together with the nun in your area. All the time the nun say, "Oh, today, brother Angel, the angel, and very nice and lucky with talk with the monk thầy sĩ, name thầy sĩ. It's very good. Now you know who we are, right? Right now we say the sangha work together. The sangha include lay people, lay female devotee, lay male devotee, monastic male people, monastic female people. But right now one sister, Buddhist nun, today maybe she busy. But our class have four different kind of people. Monastic monk, monastic nun, and brother and sister here. That's why you have strong confidence in learning and study Dharma learning and Dharma practice. That's why you know we associate with wholesome people all the time. We have strong confidence. You see, in Dharma learning and Dharma practice. If those who relate to unwholesome people, your life maybe will be trouble. And that's why you study this room. Oh, you say, oh, you can say, I have the right way, I have the right direction, I have the right learning, I have the right people. I study, I keep learning and study together. Now only stay at home, join the Zoom, no money, no time, stay at home, join the Zoom, study together. Happy? And that's why we our Zoom study around more than 1 year, and then now keep learning. And cô Diệu Thí, cô Từ Bi Lạc, cô Diệu Thành, brother Tam Phương, and now please 1 day 1 week 3 times. Please keep learning and studying all the time. We have time to join together, study together all the time, because the more we learn something good, the more we are happier, right? The happier we are. That's why we study here, and you know. Now here the last sentence. Do not make friends with arrogant people. You see, very important. If in everyday life, if we make friends, somebody who are humble is very good. But somebody who are arrogant, make friends together, but they always, he or she always say with us, now you remember, I am number 1, you are number 10. Maybe we can say bye-bye. You see, if they say, no, if they say like that, brother, sister, I am number 1, but you are not number 2. It's okay. We can say, I am not number 1, but you are not number 2. You are number 2, I'm not number 1. It's okay. All the time have equally, you see, equally relationship with talking, with doing, with thinking, very good. But those who are very arrogant, now please stop. Maybe stop walking, stop talking, stop say hi. And that's why we study here. The Buddha mentioned step by step for us, because you see, the teaching of the Buddha is awakened teaching, peaceful teaching, mindful teaching, awakened or enlightened teaching.
because of the Buddha who is God enlightenment, who is obtained fully enlightened one. At the time, the Buddha, what he taught, what he said, what he teach at the time, the whole his teaching, enlightenment, mindfulness, and awakening at the time. We study and then we know. You see, in the Buddha teaching, never contain anger, never contain arrogance, never contain unwholesomeness. That's why study here, it means we learn the teaching of enlightenment, teaching of awakening, the teaching of mindfulness from the Buddha. You see, if in this time, if you have time to talk with someone all the time, what they say, what they share with you all the time, only secular teaching. You see, but in this case, Dharma teaching, or we can say mindful teaching, awakening teaching, enlightenment teaching from the Buddha all the time. We are very happy. We have strong confidence in Dharma learning, Dharma practice. That's why we learn step by step. Như vậy chúng ta thấy cái lời dạy Đức Phật thầy mới nói đó, nó là lời dạy Đức Phật là lời dạy chánh pháp. Lời dạy của Đức Phật là lời dạy hòa bình, lời dạy an vui, không bao giờ chứa bạo động và hận thù trong đó. Do đó chúng ta dành thời gian thích hợp là chúng ta học được cái hay, cái an lạc mà chúng ta học. Cái lời dạy Đức Phật là lời dạy giác ngộ, cho nên con người Đức Phật là con người giác ngộ, mà lời dạy Đức Phật là lời dạy giác ngộ, cho nên mình học được cái lời dạy Đức Phật là mình rất là vui, rất là an tâm mình học. Nếu chẳng qua mà mình giao tiếp những cái lời dạy mà không có giác ngộ, hay là lời dạy có tính cách là bạo động, hận thù và những cái nghi kỵ, những cái giận dữ là mình tránh ra. Cho nên mình học được Phật pháp mình cảm thấy rất là yên tâm. Quý vị học được Phật pháp quý vị yên tâm lắm. Mình học được Phật pháp mình cảm thấy yên tâm, cho nên bởi vì thầy nói là lời dạy Đức Phật là lời dạy giác ngộ và giải thoát, cho nên quý vị học và quý vị không có chứa bạo động, hận thù, ông khổ đau trong đó. Cho nên mình học cái lời dạy Đức Phật là mình có chất giác ngộ. Quý vị thấy không? You see here, the Buddha teaching never contain anger, hatred, ignorance, delusion. That's why we study here. The Buddha teaching contain enlightenment, awakening, mindfulness. That's why we study the Buddha teaching all the time. We have the seed of enlightenment, the seed of peace, joy, happiness, right here and right now in our Dharma practice, our Dharma learning. That's why we study it together. Như vậy chúng ta học và chúng ta biết. Living diligently, assiduously, mindfully, attentively, stably, and calmly in every second, every minute, in order to attain the path and fruition of enlightenment and liberation. You should conceal your faults, and you should show the charm of fascinating the message. When receiving offering from almsgiver or donors, giver, you should measure your virtue and merit. Have a little bit, have a little desire. Know how to live just enough to practice, and should not hoard possession to arouse the ready mind. Hoard mean accumulate, có nghĩa là tích lũy đó quý vị. In Vietnamese, sống tinh cần, sống tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, vững chãi và thảnh thơi trong từng giây và từng phút. In every second, từng giây và từng phút, để đạt được đạo và quả giác ngộ nha quý vị ha. Đạo và quả giác ngộ. Attain the path, đạo là con đường. Nhiều khi mình dịch đạo nó cũng là Dharma. Trong âm Hán Việt mình phải hiểu cái đó, nhớ đạo là con đường, là the path, the way. Đạo quả giác ngộ và giải thoát nha.
tức là sống tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm gì đó, thì mình sẽ đạt được cái đạo quả giải thoát giác ngộ. Thì ở đây có thể mình áp dụng trong cái đời sống thiền tập đó, thì mình có thể đạt được cái này. Các vị đừng có nên che giấu lỗi lầm, conceal your faults, tức là đừng có che giấu lỗi lầm, và đừng có phô bày ra những cái mê hoặc để quyến rũ mê hoặc ở quần chúng, fascinate the message, mê hoặc quần chúng. Và khi mà mình nhận cái của cúng dường của đàn na tín thí á nha, của cúng dường của đàn na tín thí, receiving là của cúng dường, nhận cái của cúng dường đàn na tín thí đó, thì mình phải đo lường, measure, tức là đo lường đức và hạnh của mình. Ở quý vị thấy không? Mặc dầu mình đi chơi hay đi cái này kia bất cứ đâu á, hay đi chùa bất cứ cái gì mà người ta cúng dường mà miễn phí á, mình thọ dụng á, mình cũng phải là biết cái đức hạnh của mình, cái thân vật lý này mình thọ dụng bao nhiêu, chứ không gì không phải là cái gì mình cũng xả lốn là coi chừng nó bệnh liền và nó hết phước. Và ít ham muốn, have little desire là ít ham muốn, và biết cách để sống vừa đủ, live just vừa đủ là là vừa đủ cho vì để tu tập, to practice, để tu tập. Và đừng cái tích lũy những cái tài sản, đừng cái tích lũy những cái tài sản mà khơi dậy cái lòng tham của mình. Quý vị nhớ nha, should not hoard, accumulate possession to arouse the rhythm mind. Và đừng có tích lũy những cái tài sản, những cái của cải vật chất đó, thì nó làm tăng trưởng cái lòng tham của mình. Đó, thì ở đây chúng ta thấy mấy cái điều đó là chúng ta học và chúng ta biết nha. Như vậy chúng ta câu 1 là tinh tấn để tu tập, để hướng thượng và hướng thiện, hướng tới giác ngộ và giải thoát. Và cái câu nữa là Đức Phật dạy là chúng ta cũng đừng du này, có nghĩa là đệ tử của Đức Phật mình có thể mình chuyển ngữ là mình hay là chúng ta không được. Đừng có che giấu cái lỗi lầm. Khi mà mình làm, mình có cái lỗi lầm, mình đừng có che giấu, mà mình phải có phát lộ sám hối trước với Tam Bảo, trước với cái tự nói với mình và tự nói người thân mình khi mình có lỗi lầm nha quý vị ha. Và đừng có cái làm bùa chú như nãy đó, mà làm thuốc tiên, thuốc gì đó, rồi cái mê hoặc quần chúng, hay là những người bói này kia đó. Và khi nhận cái của cúng dường, cái câu này câu tiếp cái lĩnh vực khác. Như vậy mình thảo luận cái câu trước kia nha. Câu này nghĩa là mình thọ nhận cái đàn na tín thí, hay là mình đi chơi, đi tới chùa, tới đạo tràng, mình thọ dụng như vậy, mình phải biết cái sức của mình, chứ để mà mình biết cái đức, cái phước của mình mà mình cái gì mình cũng nhận hết là mình sẽ tổn phước. Và mình biết đủ để trong cái việc tu tập, và đừng có tích lũy những cái khó khăn, những cái tài sản mà của người khác, rồi làm tích lũy cái lòng tham của mình. Đó, thì quý vị học và quý vị biết. Now here the first sentence the Buddha say, if you spend a lot of time, proper time learning, practicing meditation, in this case living diligently, you see, if in this case if you say living lazily, it be trouble. Living diligently all the time, assiduously, attentively all the time, maybe, or we can say living mindfully all the time. It's very easy for us to obtain enlightenment and liberation. Very correct. But if we can say if we live lazily all the time, angrily, our life will be trouble. Very correct. So that's why the Buddha say, now do not be don't be right, don't be lazy, don't be angry. If you angry, if you lazily all the time, trouble your life first, because you sleep a lot, do something unwholesome, not good for your mind, your body. That's why here the Buddha say, if you live, if we live
mindfully, attentively all the time. Is our body and mind become peaceful, more and more peaceful. Very correct, right? And all the time we live in peace, joy, happiness, understanding. With our Dhamma practice, Dhamma learning all the time, our life, it's very easy for us to obtain enlightenment and liberation. Liberation of what? Of what? Liberation of anger, delusion, hatred, ignorance, violence. All the time we have a lot of freedom. You see, stability. And then we study, and all the time we are very happy. When we live, we understand like that all the time. We are lucky and happy. This first sentence. Or we can say, you can spend a lot of time learning and practice meditation. Meditation practice. Enjoy meditation practice and meditation learning. The topic we just finished, our class just finished. Meditation practice apply in our daily life. We just study maybe it's like 2 or 3 months completely that topic. If Angel brother want to learn more, I will send the link to you. At time you can spend your other time learning and reading the meditation practice and learning. Other time you know more. So that sentence. The Buddha remind us spend proper time practice meditation more and more, and then the more we practice meditation, the more we have peacefulness and happiness from our practice. Now here, now you should not conceal your foe, and you should not show the gem of too fascinating the message. Now here we are. Sometimes the Buddha say in this world have two different kind of people. First, holy people is good. Never have foes. Never holy people, right? But we are human beings. We are human people. Should have. But we are mindful people. All the time. Sometimes we have a mistake, we have fault, we recognize. In this case, I have some practice. First practice, because the Buddha say, all human beings have Buddha nature. You have Buddha nature in your heart, in your mind. Sometimes, and if you have faults for yourself, for your other people. Your loved one, your relative, at the time, first method, you yourself can recognize the faults from yourself. I think yesterday, 2 days ago, 1 week ago, I did something wrong. Now I recognize my fault, my sin, my fault. Now next time, never do this again. You see, if we are mindful people, we can say like that. We can think like that. You see, and how about unmindful people? Never do it. Never say like that. Okay, yesterday I harmful to you. Today maybe more. Yesterday maybe I will do more harmful to you. This is not good people. All the time, please should avoid him or her, right? And now we are mindful people. The Buddha say we are well-trained disciple of the Buddha. Now we are mindful people. If we are sometimes human being have holy substance, have normal human substance, but holy people very good. But normal people have sometimes have faults. All the time, we first of all we can recognize. Sometimes we do something wrong, say something wrong, and think about something wrong, and recognize ourselves. Now, from now until next time, I never do it again. Very good. You see, you get that first recognize that something wrong from yourself.
And second, recognize something wrong with your loved one. A relative. Now, dear my honey, my darling, my brother and sister, I say something wrong. Sometimes I did something wrong. Sometimes I think about something wrong. Now, please apologize to me, because the Buddhas I listen to, and the monk say, we are human beings. Sometimes have holy sick seed. Sometimes have human sick. In this case, maybe I see I do something wrong. Please apologize. Please forgive me. If you recognize like this all the time, maybe your loved one will give you more food, more money, more area, right? If we do something wrong, but we sometimes we say something not humble. We say something arrogant. No, you do something wrong. You do something not correct. You hurt, not me. And sometimes not peaceful. That's why in this case, the Buddha say, we are human beings. All the time, sometimes we do something wrong. Now, please recognize first ourselves first. Second, recognize partner, loved one, relative. The second people all the time. Second method to practice. And in the Buddha study, another time the triple jump, the Buddha Chuo, Dhamma Chuo, and the Sangha Chuo. The Buddha means who is fully awakened one. The Dhamma means the Buddha teaching. The Sangha includes lay female and male devotee and monastic people all the time. In this case, the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. Buddha, Dhamma, Sangha like the triple, like the tripods or the camera, support camera, right? Other time we can say the tripods. And other time the Buddha, Dhamma, and Sangha. If we had the foes and we do something wrong, think something wrong, think about something wrong, and say something wrong, other time stand in front of the triple jump. Now, the Buddha, we would like to pay homage to the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. Please forgive me. Please apologize me. Sometimes I do something wrong, say something wrong, and think about something wrong. I vow from now until my whole life. I vow from now until next time. I never do it again. If we do the same way, people the same way in this world, the same way, maybe more peace, more joy, more happiness. Family with family never fighting. Country with country never fighting. Have peace. Very good. Như vậy thầy có nói đó, cái người mà lỗi lầm thì có hai dạng người, một là người thánh, hai là người phàm. Người thánh thì mình không có đề cập, mà người phàm thì mình đề cập, bởi vì chúng ta là phàm phu, cho nên nhiều khi chúng ta có lỗi, mà khi có lỗi thì mình biết sám hối. Thứ nhất là cái sám hối cho chính mình nhận diện nơi chính mình nguyện từ nay cho tới sau là không có làm nữa. Thứ hai nữa là mình sám hối với người thân của mình, người thương của mình nguyện cũng không có làm nữa. Và phương pháp thứ ba là mình đứng trước bàn Phật, Pháp Tăng Tam Bảo, là mình nguyện từ nay cho tới trọn đời con không có làm lỗi nữa. Cho nên cái người mà nhận diện được gì là gia đình mình hạnh phúc, nhà hạnh phúc, mà thế giới được hòa bình, nhân dân được an lạc. Đó rất là ý nghĩa. Cho nên Đức Phật dạy là please do not conceal the foes and do not sow the gem to fascinate the message. Như vậy chúng ta đừng có làm những cái gì mà khác mê hoặc cái nguồn chúng, chẳng hạn như là nãy nơi là thuốc tiên hay là luyện chú đó, cái đó cẩn thận đó quý vị. Đức Phật chỉ nhấn mạnh về giáo dục là quan trọng, cho nên không có nhấn mạnh về thần thông. Mà người nào mà dùng cái thần thông mà kỹ cân chút, mà từ đây mà qua bên kia sông mà qua được bay hỏng lên đó, mà thật ra anh gắn cái máy nên bay hỏng lên đó, thì cuối cùng là ai thấy cũng thấy anh này màu nhiệm quá. Còn thấy thầy Trừng Sỹ tu 40 năm nay rồi mà
đi qua phải trả tiền đò mà tốn tiền mất công quá vậy. Còn cái người kia đưa không có đưa xu nào mà bay phà ra sông đã quá. Thầy kể một câu chuyện now a little bit Vietnamese and English. Thầy kể một câu chuyện cái thời Phật đó, không biết đại chúng cô Duy Thúy có nghe cái câu chuyện này chưa, cô Từ Lạc với đại chúng có nghe chưa? Thì lúc bây giờ cái thời Phật đó có cái vị đó vị tu 35 năm mà đi qua sông á, vị đó thấy Đức Phật với tăng đoàn á đi qua trả tiền đò, rồi cái vị đó không còn trả tiền, rồi sau đó cái dùng cái thần thông á bay phà bay là giống như là con diều đó, cái bay qua sông, cái qua cái kia cái Đức gặp cái vị đó Bà La Môn á, gặp Đức Phật ấy, hỏi chứ bạch ngài Cù Đàm, ngài tu như thế nào mà bây giờ ngài còn đi qua sông còn trả tiền? Cái Đức Phật hỏi chứ ta cũng tu lâu rồi. Đức Phật hỏi chứ vậy chứ mà ông tu bao lâu rồi? Tôi tu 35 năm rồi đó. Cái Đức Phật nói tôi tốn có 2 sen nè mà qua được đò, còn ông tu 35 năm trời mất biết bao nhiêu thời gian. Cho nên ở đoạn này Đức Phật dạy đó là đừng có dùng cái thần thông và mê hoặc quần chúng, thuốc tiên, thuốc này kia đó. Cho nên cái người mà tu thực tế như Đức Phật đó, Đức Phật nhấn mạnh về cái giáo dục nhiều hơn là giáo dục thần thông. Đức Phật nhấn mạnh về giáo dục là quan trọng, giáo dục và đào tạo là quan trọng, không có nhấn mạnh về thần thông. Cho nên cái chỗ này là mê hoặc quần chúng là cái người đó lợi dụng đó quý vị. Đó mình học mình biết. Now dear Dhamma sister, brother, one story from the Buddha time I would like to tell you. In the Buddha time, I have a Brahmanical people, Brahmanical man. He practiced cultivation around 30 years ago, and the Buddha and his Sangha go from this side to the other side of the river. At the time, the Buddha and his Sangha go by boat. And the boatman received maybe 2 cents. And when the other side of the river, and the Brahmanical man asked the Buddha, dear Gautama Buddha, dear your student, and how many years you become, how many years you practice cultivation? The Buddha say, maybe 50 years. And but in this case, I maybe it took me only 2 cents. The Buddha asked a Brahmanical man, and how many years you practice cultivation? Brahmanical man say, person say, for me 35 years, and I have psychic power, and I don't go from this side to the other side of the river. I use psychic power all the time. Somebody look at him all the time. They are brought up him. But in this case, the Buddha don't mention about don't encourage psychic power. The Buddha only mention education. Somebody use psychic power all the time, maybe they will fascinate people. That's why the Buddha don't encourage psychic power. The Buddha always emphasize encourage education, because if someone who educate who well trained step by step at a time is better. But psychic power, in this case, the Buddha no encourage. That's why we study here and we know. So here and then another sentence: when receive offering from almsgiver, we must you should measure your virtue and merit. In this sentence, you see,
if we go somewhere, we go to a temple, we go some Dhamma center, we go somewhere, maybe householder family, all the time they donate a lot of food, donate a lot of ring. All the time we don't measure our merits and virtue. All the time we eat a lot, we drink a lot, we accumulate position a lot. All the time our mind, our ready mind become grow up all the time. Here, not good for those who do something wrong, because if we nurture, if we hoard or accumulate a position all the time, the ready mind will grow up. That's why we don't do something like that. In this case, you see, if we have a little bit desire here, because desire in this case have two kinds. If we want to become a good people, it's good desire, but not good desire, bad desire. If we become a stealer, if we become a killer, not good. But desire in this case, we should compare. Good desire means that we want to become a mindful people. We want to become peaceful people. It's very good. But we can say we want to become arrogant people, not good for ourselves, for other people. We want to become unmindful people, not good. That's why here desire we have two kinds: good desire and bad desire. Desire. That's why in this case, if we go somewhere, we receive. For example, we are monetized people. If cô Diệu Thí, cô Từ Bề Lạc, cô Diệu Thành, and Brother Tam Phương have good heart to go to a temple, donate food, money, rings, and different kind of food all the time, we are good. If mindful people, monetized people who are good people all the time, measure now food, now one box, two box, enough for me, enough for us. If receive a lot all the time, not good. If accumulates or hoard possession all the time, ready mind grow up, develop. It's not good. That's why measure words and merit. If we think we have a lot of virtue, merit all the time, receive a lot of food, is okay. But if a little bit very small, a little bit merit and virtue, now please receive something more directly, is better. Như vậy chúng ta thấy cái người mà tu mà người biết đủ thì thọ dụng những gì chúng ta vừa phải, còn cái gì cũng xà lốn, nhất là quý Phật tử thí chủ mà đem của cúng dường mà mình giận nhiều thì cái tâm tham nó sẽ tăng trưởng, mà khi mà tâm tham tăng trưởng thì cái phước, cái đức nó sẽ giảm dần. Cho nên cái người tu học Phật mà thực tập được như vậy rất là ý nghĩa, rất là tốt. Chúng ta học và chúng ta biết. Welcome brother Subhuti. Thì chúng ta học và chúng ta nhận diện, chúng ta rất là biết và chúng ta hiểu được như vậy là chúng ta rất là an lạc. Bây giờ tiếp theo cái đoạn mới nữa. The Tathagata have just said a summary of the precept. The precepts are the fundamental foundation of liberation called Bhati Moksha. Bhati Moksha. Welcome, Brother Bhuti. People who observe the precept and can lead their peaceful and happy life and benefit both themselves and other people right in their present life. Tend to practicing meditation, wisdom arises. And tend to wisdom arising, you have the ability to recognize and transform suffering well.
Welcome, brother Subhuti. Now in Vietnamese, Tathagata là Như Lai vừa nói just take, tức là vừa nói tóm tắt nha quý vị ha, tóm tắt những cái điều học giới á, giới là cái điều học, những cái điều học giới á, những cái điều đạo đức á. Giới có nghĩa là gì? Là cái nền tảng căn bản, fundamental foundation, nền tảng căn bản của sự giải thoát. Mình gọi là Patimokha nha quý vị. Patimokha là cái điều khoản đạo đức á, là những cái đây á, gọi là điều khoản, là cái điều khoản về giới luật, điều khoản về cái đạo đức, gọi là Patimokha. Patimokha có nghĩa là gì? Mình á, thực tập giới nào mà mình giải thoát giới đấy. Mình tập 5 giới thì mình giữ được 5 giới, mình có cái chất nhiều chất an và nhiều chất lạc, gọi là Patimokha nha quý vị ha. Cái người mà thực hành giới á, duy trì và thực hành giới á, sẽ sống sao? Lead, tức là sống cuộc đời sống an lạc và hạnh phúc, và làm lợi ích cho cả chính họ và cho người khác ngay trong đời sống hiện tại. Như vậy ở đây cái đoạn này Đức Phật nhấn mạnh về cái giới pháp nha quý vị ha. Và nương vào nhờ giữ giới đó, nhờ thực tập giới đó, thiền định phát sanh. Nhờ thực tập thiền cho nên tuệ giác phát sanh, và nhờ tuệ giác phát sanh á, thì mình sẽ có khả năng nhận diện và chuyển hóa khổ đau rất là an lạc. Đó, thì cái chỗ này ông Đức Phật dạy là vấn đề giới nha quý vị ha. Như vậy chúng ta thấy reset. Welcome brother Subhuti. Thầy nói lại cái chỗ này. Như vậy bữa trước mình học giới rồi đó, phát thanh là bữa trước có nói là giới là cái nền tảng căn bản rất là vững chãi cho cái sự giải thoát. Mà những ai mà không thực tập giới đó thì sống buông thả nè, buông lung nè. 5 cái điều đạo đức á, Patimokha. Mà 5 cái điều đạo đức á, mà người nào sống mà có vợ, có chồng rồi mà kiếm thêm, mà có một con nguồn thọ khác, như bữa Hy Lạc có thắc mắc đó, con nguồn thọ khác nè là rất là trở ngại, hoặc là lấy của không cho, hoặc là giết hại chúng sinh, hoặc là nói dối, hoặc là sống tà hạnh, ngoại tình và xâm phạm tình dục của trẻ em, vân vân và vân vân. Mà Patimokha và giới có nghĩa là gì? Là người giữ được giới đó, có nghĩa là người có chất an chất lạc, người có chất thảnh thơi, người có chất an lạc. Rất là cụ thể nha. Bây giờ mình đề cập cái vấn đề đó. Now the first sentence in this paragraph, the Buddha mentioned about the precept Sila Vinaya Patimokha. Patimokha, if you are lay people, Ubasaka, Ubasika, lay male and female Buddhist devotee. All the time you practice for ethical training. First, what is name? First, no killing, living life. Number 2, no stealing, no taking what is not given. Number 2. Number 3, no doing sexual misconduct. No committing the kids' sexuality. Number 4, no telling lie. Number 5, no drinking alcohol, no taking drugs, or no going to casino, right? No smoking also. No playing violent game also. So 5 ethical training in this case. For lay devotee, for lay Ubasaka, Ubasika, practice the 5 ethical training. All the time you have a lot of freedom, you have a lot of stability. You see, you have a lot of peace, joy, happiness, understanding. If you don't practice that, all the time your life will be trouble. For example, angel, if you have one rabbit, one wife, if you have second wife, if you have more wives, all the time your life will be more busy, right? You work a lot, your health become old age, or we become aging sooner and sooner. See,
because you work a lot and you earn a lot of money and you take care of different rabbits, different wives, different children. Trouble. You don't have enough time to enjoy. You don't have enough time to study. When you go somewhere, your wife, your loved one say, my honey, my darling, where you go? I don't allow you. Follow me, please. If you have one wife, one rabbit, now you have lots of time. Now the time for me to join the Zoom with Subhuti, master, brother, Papan, and sister, and brothers. Now the time for me. Now please don't stop me. Because you have one wife, other time you practice no misconduct. You see, you have one wife and you have a lot of time to take care together. That's why here, Bhatimokkha, it means you practice one. You see, practice one ethical training. Other time you have more freedom, more peace, more joy, more happiness. That's why study here and we know. So precept it means I give you a sample like tripod. Use tripod support camera. Normally we have sila. We can say in English precept, meditation, and wisdom. Sila, samadhi, and prajna. Very important for you because practice sila means practice precept or dhamma. Precept have duty to protect your life, support your life. Somebody say, no, I am good people. I'm a good person. I'm good people. My life, I do something good. I do something wholesome. I think about something wholesome. But you don't have good time to receive the precept from the Buddha. At time not good. Because of why? Because you don't know the good thing to follow, the good thing to increase the life. You see, I give example already. The deer, the rabbit, the deer, the whole his life never harmful another deer, another animal. The deer itself, the whole its life is a deer. Become a deer, never become maybe no higher level. But somebody say I am good, but I don't need to go to a temple. I don't need to receive the precept from the Buddha. So you see, the whole his life, his life all the time cannot develop because they don't have a higher level in the Dhamma. They don't have the good practice, good learning. How can they develop? They become higher level. That's why we are students of Buddha. We study step by step at a time. Our mind, our heart, our body become peaceful more and more. That's why today, Angel have lucky, have good chance to join a Zoom and study the teaching of awakening of the Buddha. You see, that's why we study here. We know in this case, sila means in the body of Sanskrit, but in this case, precept relate to samadhi, concentration. Concentration relates wisdom. Prajna or dhamma, three of them. One of them relate together. But in this case, the Buddha emphasized sila, samadhi, and prajna, precept, meditation, and wisdom. The Buddha emphasized. But psychic power, the Buddha prevent, avoid. No, don't follow it. If do follow it, wrong way. That's why education about education in the Dhamma, the Buddha emphasized. The Buddha would like to give good advice to his students. Follow this way. Here and now when we practice precept, we have one way. Aratama, beautiful girl, beautiful handsome boy come to us. So because of one enough.
You see, and study here, and we have a lot of time, a lot of freedom. You see, if we have one more trouble in our lives. And how about in this case? How about monastic people? Monastic lay people, Buddha allow him or her when they grow up at a time they can get married. But monastic people in this case, Buddha not allow, didn't allow, doesn't allow, because the Buddha would like to want his monastic people to live along, to spend rubber time learning and practicing the Dhamma more and more. Other time they have a lot of Dhamma knowledge. When lay people like you, Upasaka, Upasika, lay people, lay male and female people have time to go to a temple. Right now in the modern time, temple like the Zoom today. No need to go to a temple, stay your home. Another time, open Zoom and learn together. And monastic people have Dhamma knowledge, have enough Dhamma knowledge. Other time you come, open join Zoom, and we would like to share the Buddha teaching one by one to you. Other time your mind open more and more. If monastic people who are lazy, sorry, who don't learn the Buddha teaching, don't practice the Buddha teaching well, when lay people join Zoom, how can we say, how can we guide one by one to them? You see, that's why no need to get married. But consider different kind of people like you. Maybe if those who are older, at a time we consider him or her like our father, our mother, our uncle. You see, if those who are young, we can consider him or her like sister, brother. Those who are equal, you see, the same age, are considered friends. Very good. You see, that's why monastic people no need to get married. Consider the different people as our relative. Very good. Như vậy thầy có nói đó là người xuất gia trong cái giới cái thứ ba này đó là không có được sống có vợ có chồng, còn người đó, đời thì sống có vợ có chồng thì nhớ là không được kiếm thêm, mà kiếm thêm thì cái đời sống mình rất là khổ, rất là bận bịu và rất là khó khăn. Còn người xuất gia mình sống mình có cái thời gian là nhất là không có lập gia đình, mình có nhiều thời gian để có cái trình độ và kiến thức Phật pháp. Khi mà người cư sĩ tới với đạo hay là ngày nay đi tới với chùa đó thì chúng ta có cái múi giờ thích hợp để chúng ta học Phật pháp nhiều hơn và có đầy đủ cái kiến thức Phật học đó, thì lúc đó Phật tử học được. Chứ còn mà nếu mà có gia đình đó, thì cũng giống như thế gian thì không có học được Phật pháp. Mình có cái gia đình riêng, cái gì mà có của riêng thì mình có học được, mình có lo cho người khác. Mà ở đây Đức Phật dạy đó là người xuất gia có cái đời sống trong sạch, đời sống đơn độc, đời sống đơn độc mà không có cô đơn, đời sống rất là an lạc, cho nên dành thời gian học pháp. Cho nên quý Phật tử có thời gian để học pháp là rất là thoải mái, rất là ý nghĩa. Cho nên do đó quý vị học được Phật pháp, quý vị có cái tâm hộ trì tam bảo rất là ý nghĩa ở trong trường hợp này. Cho nên đại chúng nhớ cái từ Patimokha nha. Mai mốt ra thi người ta sẽ hỏi cái Patimokha có nghĩa là gì, thì quý vị phải hỏi là giữ cái điều đạo đức nào, giữ cái giới nào thì giải thoát cái giới đấy, có nhiều tự do nha. Patimokha đó nha. Thì trong trường hợp này mình là người cư sĩ, mình giữ 5 điều đạo đức. Giữ 5 điều đạo đức thì có 5 cái điều tự do rất là lợi ích. Cho nên chúng ta học và nhớ giữ một cái điều nào là mình có cái điều đó mình có giải thoát từ đấy. Cái điều thứ ba, điều thứ nhất, điều thứ hai, vân vân. Cái nghĩa Patimokha. Và quý vị nắm được cái nghĩa nha. So you are lay people at the time you study Patimokha. Near future the test come to you. At the time the question come to you. What does Patimokha mean? At the time you try to answer. Lay people try to practice the five ethical training, because you are religious people or not religious people.
If you practice the 5 ethical training, your life become more and more freedom. Your life have more and more freedom, more and more peaceful, more and more happiness. That's why you practice here. And remember, Batimokha, or we can say Sila, Vinaya also, related samadhi or samatha, samadhi, relate to pranya, virtual training, ethical training, relate to meditation, relate to concentration, relate to wisdom, or relate together and support together. When you practice sila, practice precept, here the Buddha say the precept are the fundamental foundation of liberation, enlightenment. That's why very good for the Sangha to study together. And the next sentence here, people who observe the precept can lead their peaceful and happy life. We just mentioned benefits both themselves and other people right in the present life. We just mentioned, already learned. Tend to observing the precept, meditation arises. Tend to practicing meditation, wisdom arises, and tends to wisdom arising, and you have the ability to recognize and transform suffering well. Very good. You see, when sila, samadhi, and pranya, we can say when you practice the precept, the virtual, the ethical training, virtual training, and meditation, concentration, and wisdom, practice them well. At the time they support together. At a time we have the ability to transform and to recognize and transform the suffering well. If you don't practice that, at the time suffering come to you, never recognize, never transform. You see, and we are good, we are well-trained disciple of the Buddha, well-trained student of the Buddha, study this well. At the time, in this case, the Buddha emphasize psychic power. The Buddha say bye-bye. No, don't follow it. If you follow it, it's very easy for you to fascinate the people. That's why the precept, meditation, and wisdom that I give a good advice to you. If you have every time study this, the more we understand, the more we practice. All the time we have more and more freedom, more and more peacefulness and happiness right here and right now in our practice, in our Dhamma learning, in our Dhamma practice, in our Dhamma understanding, in our Dhamma happiness. And that's why we study here today. Maybe Bante, Subhuti, you study here, you know well. Today you join the Zoom maybe a little bit late, but this sutra we can say the BEQUEATHED teaching sutra discover on the ultimate essential and practical teaching of the Buddha before entering Nibbana. Is related in the Digha Nikaya Sutta, Sutta number 16, Mahabari Nibbana, but in Mahayana Buddhism have this sutta, and that's why you study here. Join the Zoom maybe a little bit late, but maybe you know Batimokha. Right now, to understand the Buddha teaching more and more, I would like to invite you. Now the time for us to have a Dhamma discussion. Right now, I would like to invite Bante, Subhuti, master from India, but right now live in the forward. Right now, we would like to become listener from you. Now, I would like to invite you. We would like to invite Subhuti. Cô Như Thúy chuẩn bị để chuyên ngữ nha. Well, thank you for inviting me. And can you hear me? Yes, very clear. Good. Well, the precepts are the foundation, the sila, so that the storms of willing within the mind are
at rest so that we can concentrate more and see things as they really are. So the precepts, which are, like you mentioned, the 5 precepts, they're the basics. For the monks, there are 227 Patimokkha rules we have to observe. But the foundation upon which you can build your Dhamma life are the 5 precepts. Not to kill, it's very important. Even bugs, you know, we sometimes are annoyed with cockroaches and ants, but we try not to. We make a bug relocator and relocate them, because it's not the size of the insects, it's the state of mind that is more important. So how your volition is, how your anger at the bugs. So it's important not to kill, to observe that precepts. It's very important. Not to steal. People think I don't steal, but when it comes to tax, you know, when you fill your tax forms, people cheat sometimes, you know. When you do your taxes, embezzlement, these are all forms of stealing. Then the 3rd precepts, sexual misconduct. If you are married, you stay faithful to your spouse. The 4th one is not to lie. The Buddha says this is very important, because if you are a seeker after truth, then it's important that you do not lie under any circumstance. There is no such thing as white lies and, you know, gray and black. It's very important not to lie. And then the 5th precept is not to take intoxication, which means drugs, alcohol, you know, and any other forms of drugs that or intoxication, that, you know, addiction that makes you you know, weak in mind. That's very important. But when you observe these 5 precepts, then there is no remorse in your state of mind. You don't feel remorseful, you don't feel regretful. And when there is no remorse, then there is gladness. When there is gladness, there is happiness. When there is happiness, then there is calm. When there is calm, there is concentration. When there is concentration, then there is wisdom. You see things as they really are. So everything, it's a cause and effect. One thing leads to another, So it's a domino effect. I don't know what time you guys stop, but you know, it's good to discuss. Any questions? Okay, thank you, Bante Subhuti. We hope next time maybe you would. Did you guys? Did I break up? Did the video break, or did you hear clearly? Maybe your internet has sometimes interruption. And we hope maybe next time you can use a laptop, or can use iPad. Other time maybe your video maybe larger, widen. Here
very small. Okay, now we already guess what. I don't know, but did you hear me clearly, or did the video break because our signal is not very strong? Okay, we got it. Not strong Wi-Fi. That's why we hear. Yes. Sometimes clear, sometimes not clear. Okay, thank you, Bante Subuti. You see, we'll translate from you in Vietnamese. Right now, we would like to invite Brother Angel. And today, the first Dhamma for to learn. Anybody questions? And we would like to invite Angel. Thank you, Bante Subuti. Okay. Okay, thank you for your sharing. Right now, Bante, Brother Angel, now please open your camera and watch. Thank you. I'll use my cell phone. Yes, you're talking. Angel. Me? Yes. Okay. Oh. You questions or something? What you understand, what you learn, and if you have some question, if you have some Dhamma knowledge, and you can share other time main idea from what we learned today. Yeah, what I learned actually, what I reinforce is the criteria to live a good life. You know, like doing everything correct. If you're married like me, I'm gonna be 30 years married with my wife now in December. Yeah, that's a big accomplishment. But be with the person that you are, because my case, that was the person that be with me on the good times and the bad times. That you testify and you prove the love of somebody when you're down and when you're up, because life is a circle. I'm pretty sure all of you got different stories, but I'm being on every single angle of the circle. And now that I'm on my early 50s, is the times of a life like we need a center. We need to look at a north. Look at something to guide you for the next stage of your life, and that's my position right now. I'm talking from the heart. You know, I'm a rookie on this. I really am always open to learn, but that's the stage of my life, and that's what I take from you. You know, no alcohol. Like the kind of business that I do is something that I'm getting involved with good people, like the world. You know, you face everybody. You face good people, bad people, people that add to your life, and people that maybe take out of your life. I don't know if it makes sense, but you need to leverage that and look at the option to see who add to your life. And that's the position that I am right now. It's not that I will not going to talk to other people, but I won't be all the time with them. I don't know if it makes sense. I'm choosing different ways now to be with people. I used to be, just to tell you the truth, like a party person, like friendly with everybody, very nice with everybody, open my house to everybody. That's not the case anymore. I'm more selective. My house is my temple, my home. And when you invite somebody to your temple and to your home, have to be somebody that add to your life. I don't know if it makes sense. And that's the things that you were talking and appeals to me at this level. You know, it's time to look at the north. You know, don't we got temptations? Yes, we live in a world. I'm traveling all the time and look at arrogant people, humble people. I look at every single angle of people. But what I try to do sometimes, you know, I see arrogant people, try to guide them. You don't need to be arrogant in order to be successful. You can be humble. You can add to people, and people are going to respect you more.
Don't be, and that's the things that I'm trying to get in my life now. You know, humble, create actions. And when you're humble with you, with your heart, with your family, with yourself, that get you to the next level. I think I could be wrong. That's my mentality. You know, now, not 10 years ago, different story. Not like this now. But something that you circle on there, we cannot leave for what our deficiencies, our things. Let's move to the next chapter and get better person every day. I got an analogy with my people, you know, that said, if you are 1% better every day on 100 days, you're gonna be a very good person. You know, if you add in everything. That's basically, I just show you where I'm at and what I get from this. I reinforce a lot of things that I'm already look at on my path. It makes sense. I don't know. Okay, thank you, brother Angel. And that's why what we learned today. And you are here in with the Sangha. That's why you have Dhamma knowledge. Other time you can compare what something happened in your life. But today you joined the first class, the first learning. Another time you have a little bit idea about the Dhamma of the Buddha. Okay, thank you, brother Enzo. Now we would like to invite brother Patan. You are main person who learn a lot of time, maybe more Dhamma with brother Enzo. Thank you, Ty. Thank you, Sangha. So I like the teaching today. So the Buddha, remember what we're studying is the essential, practical, and ultimate teachings of the Buddha. This is the Buddha condensing his many, many years of ministry to his Sangha and to the people around him, trying to show them the path to true happiness and liberation. So here he's instructing the lay people and the monastics to live wholesome lives, lives of meaning, lives of merit, that by being moderate in our actions, our thoughts, and our words, that we can obtain greater happiness and liberation. And he's sharing this with us through the precepts by teaching us different aspects of living a wholesome life. So as Angel was saying about the importance of finding a good environment, finding a way of life that is beneficial, that improves day to day. And the Buddha was giving us very practical knowledge by saying, you know, don't associate with unwholesome people, because it doesn't matter how wholesome of a person you are. We are humans and we are weak. We don't know everything and we can't predict the future. We don't have psychic powers. So we can't always tell what people are going to do, specifically unwholesome people. They add an aspect of unpredictability to our lives that is not necessary. The Buddha wants us to have calm, easy, peaceful lives, to have a foundation that allows us to practice with ease. You know, if we have arrogant people around us who think they're better or they know more, and we have unwholesome people who just don't have interest in helping other people, it's very difficult to be in that mindset yourself. So what the Buddha is teaching us is, like a gardener, if you want to grow healthy, wholesome plants, you have to provide the right conditions. Wholesome soil, good water, good sunlight, good nutrients, proper care and pruning. And this is what the Buddha is telling us. The precepts are those things that add to our lives, that allow the flower of our own enlightenment and awakening to grow and grow. Maybe like Angel said, 1% every day. If the flower of our wholesomeness, of our flower of our awakening can maybe just grow 1% every day, maybe in 100 days, 100 years, 100 lifetimes, doesn't matter.
but eventually, if we're on the path, the flower will blossom and we'll reap the fruits of our practice. So that's what I got out of the teaching today. So thank you, Sangha, and thank you for listening. Yes, thank you, Brother Patan. You say something main idea what we learned today, and we are very happy and welcome from what you say, the Dharma, and what we learned, and very good, and very practical. Right now, before cô Diệu Thành, anh Tâm Phương và cô Tư Bì Lạc speaking all the time, we would like to invite cô Diệu Thí to translate main idea from three brother. Dạ, mời cô Diệu Thí. From Bante Subhuti, Brother Angel and Brother Patan. Dạ, mời cô Diệu Thí. Maybe cô Diệu Thí disrupt internet Wi-Fi. Okay. She will join Zoom all the time. connect the Wi-Fi, and she have duty to translate main idea from three brother. Yeah, one Banteji, one Brother Patan and Angel. Dạ, mời cô Diệu Thí nha. Đứng đâu cô mở cái microphone đó con. Ok. Nam mô Phật. Thưa, đây là ý của cái ý nghĩ của thầy Subhati. Thì thầy nói về cái năm giới rất là quan trọng, và mình thấy những vật gì là mình thấy nó là như vậy. Đó. Rồi thầy nói là quý thầy thì có hơn 250 giới, và cái đời sống mà mình áp dụng hàng ngày đó, mình nên áp dụng 5 cái giới đó vào trong cái đời sống hàng ngày của mình, và nó rất là quan trọng. Và thầy có nói về, thầy có giải thích về 5 cái giới là không giết hại, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu. Thì thầy có nói những cái thí dụ như là nói dối, thì có thể là thầy nói là nhiều khi mình làm thuế má này nọ đó, thì mình cũng nói dối, thì đó là một cái điều mà không có tốt. Và khi mà mình thực tập những cái điều đó thì mình cũng không có hối hận, và mình cũng không có một cái gì gọi là tiếc nuối hết, là mình đã áp dụng những cái điều năm cái giới định. Và thầy cũng nói là tất cả đều có ảnh hưởng với nhau. Tức là khi mà một việc xảy ra thì nó đều có cái nguyên do của nó. Và cũng như là thầy có nói về cái domino, khi một cái mà nó rớt xuống thì mấy cái kia nó cũng sẽ rớt theo. Đó, là nó có bị ảnh hưởng với nhau như thế vậy. Dạ, cái đó là ý của thầy. Và thì cái này là ý của Angel. Thì Angel nói là cái đời sống, thì Angel rất là muốn có cái đời sống tốt hơn. Thì Angel đã có cái gia đình được 30 năm nay. Và thì Angel cũng có nói là trong cái đời sống mình thì có lúc vui, lúc buồn, lúc lên, lúc xuống. Thì cái đời sống của Angel cũng như là một cái vòng tròn vậy. Và cái vòng tròn thì Angel ở mọi cái khía cạnh của cái vòng tròn đó, có nghĩa là cũng như là Angel như là gặp tất cả những cái việc gì có thể xảy ra trong cái đời sống của mình. Và bây giờ thì Angel tìm một cái phương cách để mà có cái đời sống tốt hơn. Thì ở trong nhà của Angel thì Angel nói là cũng như là một cái chùa vậy đó. Mà một khi mà cái chùa mình là cái nhà mình là cái chùa, thì mình sẽ không có muốn cho những người nào mà không tốt vào trong nhà mình. Thì Angel có nói là vì trong cái đời sống đi làm của mình đó, thì gặp đủ mọi hạng người, thì hạng người tốt, hạng người xấu, hạng người ngạo mạn này nọ, thì Angel gặp đủ hết tất cả mọi người. Và
thì cần phải vui vẻ, cũng như là vì cái đời sống, vì cái công việc làm ăn thì mình vui với mọi người. Cũng như là hồi trước nữa đó thì Angel rất là vui vẻ với mọi người, và cũng như là tất cả, cũng như là không có ngại ngùng một ai hết. Nhưng mà bây giờ thì Angel rất là chọn lựa là muốn giao dịch với những người nào và không muốn giao dịch với những người nào. Và Angel có nói nữa là một cái câu này rất là hay, là thí dụ mà 10 năm về trước á, mà gặp Angel thì Angel không có tốt như ngày hôm nay như vậy đâu. Tức là rất là thay đổi hoàn toàn rồi đó. Rồi có một điều nữa là Angel có nói là chỉ cần một ngày mà mình làm 1% cái tốt thôi, thì trong cái quá trình của mình nó sẽ rất là tốt cho mình. Mình chỉ cần một chút xíu tốt thì mấy cái đó nó sẽ cộng lại và nó sẽ làm cho mình tốt hơn. Đó là cái ý của Angel. Và cái này là chú Pháp Thanh. Thì chú Pháp Thanh thì chú nói là cái bài học hôm nay chú rất là thích, và con nghĩ là chú Pháp Thanh thích tất cả thầy. Chút xíu con sẽ nói với chú Pháp Thanh cái đó. Thì con thấy cũng vậy, thì con cũng thấy là con rất là thích tất cả những cái bài học, con thấy nó rất là thực tế. Thì cái này là chú Pháp Thanh nói là rất là thực tế và rất là Phật dạy. Thì nói là cũng như là mình cái đời sống hàng ngày á, thì nếu mà mình sống tốt á, cái đời sống tốt của mình á, là mình nên biết cái sự đầy đủ, biết khi nào là đủ. Và 5 giới á, thì rất là quan trọng, và mình chỉ cần áp dụng 5 giới đó thôi là mình đã có một đời sống rất là tốt. Và thí dụ nên nếu như mà mình sẽ không muốn gặp những người nào xấu đó. Rồi những người, tại vì những người xấu nhiều khi mình không biết là họ làm những gì đó, thành ra mình nên xa những người xấu đó đi. Và Phật có nói là mình cũng như là cái căn bản để mà cho cái đời sống hàng ngày là cái 5 điều, 5 cái giới hạnh mà mình 5 cái giới căn bản đó. Thì cũng như chú có nói về cái trồng cây, thì nếu như mà mình muốn trồng cây mà nó có cái tốt đó, thì mình phải có đất đai tốt, rồi nước, rồi người chăm sóc này nọ, thì lúc đó nó mới tốt được. Và chú cũng có nói đến thì cũng là nếu mà mình muốn được tốt, cái đời sống tốt như vậy, thì chú cũng không ngần ngại nói là 5 giới nó sẽ giúp cho mình như vậy. Và chú cũng có nói về là Angel nói là 1%, một ngày mình làm 1% tốt đó, thì mình cứ có cái cuộc sống tốt hơn, mà có thể là bây giờ hoặc là kiếp sau nữa. Đó là ý của chú Pháp Thanh. Dạ thưa thầy, con xin nói một chút xíu. Dạ. Thì ok, thì con thấy là cái này rất là, hôm nay cái bài học thì con thấy bài học lúc nào nó cũng tốt hết trơn, cũng hay, rất là hay. Mỗi ngày nó một hay thêm. Thì mặc dù là mình, cái này là cũng như là những cái bài mà đã nói khoảng 25.000 năm về trước, hơn 25.000 năm về trước, mà bây giờ mình lặp lại mình vẫn thấy nó hay và vẫn thấy nó thực tế, mà nó không có một cái gì gọi là cũ hết. Thì con thấy cái nên mà mình cứ áp như chú Pháp Thanh nói là mình chỉ cần áp dụng cái 5 cái điều đạo đức này thôi là mình đã có một cái đời sống rất là đẹp. Và Angel nói là chỉ cần một ngày 1% tốt thôi là mình đã có cái cuộc đời tốt rồi. Thành ra cái đó nó như là nó một chút xíu vậy đó thầy, ngày chút xíu thì mình sẽ có những cái việc tốt. Tại vì mình nên làm những cái việc tốt dù nó là một cái việc tốt nhỏ. Còn nếu như mà cái việc ác nhỏ mà mình cứ làm hoài thì nó sẽ thành một cái lớn. Okay, I just mentioned regarding, chú Pháp Thanh
you said that you liked the today lessons, and I think that you like everything, every day, when I go back, I see, I like the lesson today. I like the session today. That's your first sentence. You know what? I like it too, and, because it's very practical. Yeah, I really like it, It's, the Buddha taught like more than 25,000 years ago, but then we still seeing that, we still can apply it to the life, right now, and then, it's very practical. It's very truly, that we applied it, and then we will get benefits out of that, just like the 5 precepts. If we don't kill people, we don't go to jail. If you don't lie to people, you don't worry about, oh, okay, we are going to face to that person, how we are going to face that person, something like that. Or maybe that Pente, the Sabati, he said about the tax purposes, if we lie about if we cheat about tax, it's to get to you later on anyway, so, and I really like, that Chú Pháp Thanh said regarding the planting the plants, we have to have a very good conditions to have, the good plants. And Angel, he said about, we just do 1% of the good things, it's going to add up, So if a little good thing, go ahead, do it. Just, it's going to add up. And then, like if one thing, that bad thing, and we keep doing that, just a little thing, and then it's going to add up, become a big trouble too. So it's very, very good that you give the example 1%. That's very good. Thank you. Thank you. Cô Diệu Thúy translate from English into Vietnamese and from Vietnamese to English. Very good, and I'm very happy to have with Sister Diệu Thúy, and now Angel and Brother Pháp Thanh and Bante Suputi. Got it. Now we would like to invite Sister Diệu Thanh to share something. Now, please. Open microphone and say something. Other time we are good listener and listen to what you share today. Yeah, good. Do you hear me? Can you hear me? Okay. Yeah. The more I take the class, the more I learn. I agree with Diệu Thúy, Sister Diệu Thúy, Brother Pháp Thanh, yeah, Brother Angel. I agree with them and I learn from them. Now I have to choose the friend. I do not associate with unwholesome people and open the door for everyone. I did like Angel before, so now I have to learn to be careful. So I'm very happy. I learned a lot from you, from Diệu Thúy, from Brother Pháp Thanh, Brother Angel. I'm very happy. Thank you. Have a good weekend, everybody. Thank you, cô Diệu Thanh. And today we do agree with together. I'm very happy and to learn together. Right now, before cô Diệu Thúy translate from Vietnamese, from English into Vietnamese, at a time we would like to invite Brother Tam Phương. You are waiting for now. Please, Tam Phương nha. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, hôm nay con trở lại lớp thì con được thầy dạy qua cái bài 5 giới. Thì con cũng đã thâu lượm vào trong đầu con. Thì con nghĩ hồi còn trẻ đó, con chưa biết cái 5 giới gì. Còn trẻ trong cái cuộc sống vì vật chất, con cũng không có giữ được trong cái 5 giới đó.
cũng ăn gian nói dối rồi đủ thứ trò để mà kiếm cái cuộc sống hồi còn trẻ. Nhưng sau này con lớn tuổi rồi mà con đã học qua Phật Pháp, nghe thầy dạy trong 5 giới, thì con cũng đã bớt rất nhiều. Không tà dâm, không trộm cắp, không nói dối, không làm điều ác, thì con đã tu bổ rất được nhiều. Thì hôm nay con trở lại lớp thì con nghe thầy dạy về 5 giới, con thấy con cũng rất hãnh diện. Con nói đúng là mình đã tu bổ, sửa chữa rất nhiều trong cuộc sống hiện tại. Thì bây giờ con cũng mong từ đây tới cái ngày mà mình ra đi á, cũng ráng giữ cho tới cái ngày đó. Dạ, A Di Đà Phật. Cảm ơn anh Tâm Phương nói những lời rất là thiết thực, và luôn luôn lúc nào cũng đem hết cái tấm lòng trân quý và thành kính để học và hiểu được Phật pháp rất là hay, rất là ý nghĩa. Để cho cô Diệu Thúy translate from anh Tâm Phương in Vietnamese into English. At the time now we would like to invite sister cô Từ Bi Lạc and say the last one at the time. Cô Diệu Thúy have duty to do all. Cô Từ Bi Lạc nha. Dạ. Dạ thưa thầy, qua các bài học của thầy thì con thấy rằng Đức Phật dạy điều nào cũng tốt hả thầy? Những lời Đức Phật dạy là điều nào con thấy cũng tốt, và mình cũng phải ráng mình thực tập theo lời của Đức Phật dạy. Ngày hôm nay thì thầy giảng về giới thì con thấy là 5 cái giới mà Đức Phật dạy đó mà mình theo được đó, thì cái con người mình cũng càng ngày càng hoàn thiện hơn. Bởi vì giới là nền tảng căn bản của sự giải thoát, mà người mà giữ được giới thì mình sống được cuộc đời an vui và hạnh phúc. Nãy thầy có nói là người giữ giới thì được có chất an chất lạc. Thì con thấy nếu mà giữ được 5 giới của Đức Phật dạy thì con người mình càng ngày càng tiến bộ hơn, giống như anh Tâm Phương nói. Và những ý kiến của các quý vị hồi nãy giờ nói, trong đó có cô Diệu Thúy nữa, thì ý nào cũng hay hết thầy, ý nào con cũng nắm được, và con cũng thấy ý nào cũng hay hết. Hồi nãy không biết, hình như ông Mễ không có nói gì, một ngày làm được một chút điều tốt thì cũng là tốt rồi. Thì con nhớ là thầy có dạy là cái lần đó thầy có nói là buổi sáng mà mình nghĩ điều lành, rồi buổi trưa mình nói điều lành, buổi tối mình làm điều lành, thì mình có một ngày vui. Rồi nếu mà tiếp tục như vậy á, thì mình có một tháng vui, rồi mình có được một năm vui, rồi mình có được một đời vui. Thì cuộc đời mình nếu mà mình làm những điều tốt theo lời Đức Phật dạy thì con người mình lúc nào mình cũng thấy mình được tiến bộ hơn, và mình được vui vẻ hơn, được an lạc hơn. Dạ con xin hết. Cảm ơn cô Từ Bi Lạc. Cái ý đầu á, cô nói giống như anh Tâm Phương, cô Diệu Thúy sẽ chuyên ngữ cái đó, nhưng mà cái ý sau cô Diệu Thúy chuyên ngữ thêm cho Angel Brother và Brother Pháp Thanh understand more. Hay đó, cô bổ sung cái khúc đó là đồng ý với Angel Brother và Pháp Thanh á, rất là tốt. Now the time for cô Diệu Thúy to translate from English into Vietnamese and from Vietnamese into English. Other time, Brother Angel, Brother Pháp Thanh and Bante Subhuti understand more. Now please, cô Diệu Thúy. Dạ, trước tiên thì con xin nói chuyện ngữ từ chị Diệu Thành. Thì chị Diệu Thành nói là những cái bài học thì chị rất là thích. Từ hồi đến giờ thì chắc là chị cũng giống Diệu Thúy với giống chú Pháp Thanh luôn, là bài học nào cũng thích hết trơn. Rồi chị còn nói là hồi trước đó thì cũng giống như là Angel đó, chị cũng rất là cũng như là tiếp xúc với nhiều mọi người đó.
Nhưng mà bây giờ thì chị cũng rất là cẩn thận và không phải là không muốn gặp những người xấu nữa. Và chị rất vui và rất đồng ý với lại chú Pháp Thanh và Angel vì với cái ý nghĩ của hai người vị đó. Cái đó là cái ý của chị vui lắm khi mà chị học Phật pháp. Đó là cái ý của chị Pháp Thanh, chị Diệu Thành. Và okay, so this is the idea from Tâm Phương. He said that when he was young, at that time he's not learning he doesn't know any about the precepts. So he's he's lying, and he that kind of thing, drinking, and but right now he applied the 5 precepts, and he see that he's getting better, and he's proud of himself that he's very getting better every day. Just apply that 5 precepts. And he's not doing, what he did before when he was young. And so he vowed himself that he will, keep it that way until he leaving this world. And that's something from Tâm Phương. And this is from cô Từ Bi Lạc. She said that through the lessons that we have learned in the past, the Buddha teachings, the things are very good, and we just have to apply it to our life. And the 5 precepts, she mentioned about 5 precepts as well, and then she's getting better. And then she mentioned about the precepts of the foundation of the deliberation, and then we apply the precepts in our life, we can find a peaceful and happy. Just like Tâm Phương, he said that his life going to be better, and just like, and then she also mentioned about Angel regarding, 1%. I do not understand why 1% is so popular today. Only 1%. And then he also mentioned about some of sutta that we learned before. Like in the morning, if we think about good thing, something wholesome, and then in the afternoon we do something wholesome, and in evening we do something wholesome. We keep continue to doing that. We will have all day, good day, one day wholesome or something like that, and then we have a week wholesome, and we have the whole life wholesome, something like that. We have the sutta, and regarding that, I tried to looking for that, but I couldn't find it. So that's what the idea, the sharing from cô Từ Bi Lạc. Cảm ơn cô Thủy. Okay. Thank you, cô Diệu Thúy, cô Từ Bi Lạc, cô Diệu Thành, cô Tâm Phương. And today we are very happy to study this sutra, the second day. And maybe next Tuesday, next Thursday, if you have free time, we would like to invite my sister and brother to join a Zoom study together. Maybe today have Bantaji Subhuti and brother Angel, and Tuesday and Thursday have brother Hilak. His name Hilak. He's a Westerner person, and sister Hanman. But today they busy, and maybe you are here. Something you will learn. Maybe they will look back what we learned today. Now the time for us to share the merits. We would like to invite. Do you have some? Share more. Maybe see you next time. It's okay, Bantaji Subhuti. Okay, good. Now we would like to invite Brother Pháp Thanh to share the
merits by in the morning do something wholesome like that. Other time, Brother Enzo can know more. Right now, we would like to invite Brother Fathan. Yes. Thank you, Tai. Did you want me to do the, what was it, the normal merits or the in the morning do something wholesome, in the afternoon? Okay. In the morning, do something wholesome. In the afternoon, do something wholesome. In the evening, do something wholesome. We have a joyful day and night. In the morning, think about something wholesome. In the afternoon, think about something wholesome. In the evening, think about something wholesome. And we have a joyful day and night. In the morning, say something wholesome. In the afternoon, say something wholesome. And in the evening, say something wholesome. We have a joyful day and night. We'll have a joyful year in life. And share the merit in English. Hối hưởng nguyện đem con nước này hướng về khắp tất cả để tu và chúng sanh điều trọn thân phận đạo. Sharing the merits. May the merits of cultivation today be directed towards all living things and living beings. We and human beings can realize the Buddha's way together. Sadhu, Lan Thai, well done and excellence. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Yes, thank you, Brother Fathan, for your sharing in Vietnamese and English. If next class, if Brother Enzo here, other time I would like to invite you. Other time we have writing. Other time easy for you to follow step by step. Now the time for us to say bye bye and have good night. Okay. Yeah.